Hello everyone. चलो लास्ट क्लास లో మనం డెసిషన్ అండర్ అన్సర్టెనిటీ అండ్ డెసిషన్ అండర్ సర్టెనిటీ అండ్ డెసిషన్ అండర్ రిస్క్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం అండ్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ డెసిషన్ ట్రీ. ఓకే, బిఫోర్ డెసిషన్ ట్రీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకొని విల్ మూవ్ అహెడ్. డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు? ఆన్ బేసిస్ ఆఫ్ సర్టెనిటీ, దట్ మీన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్, సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే విల్ గో విత్ అంటే ఈజీగా డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. సర్టెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? యుల్ గెట్ అ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద ఫాస్ట్ డాటా ఆల్సో. అండ్ ఆ ఈవెంట్ అవుతుందా అవ్వదా అనే డాటా కూడా నీ దగ్గర ఉంటుంది. దెన్ యూ కెన్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ డెసిషన్ అండ్ సర్టెనిటీ. నౌ నెక్స్ట్ డెసిషన్ అండ్ అన్సర్టెనిటీ ఏంటి? నీ దగ్గర నో ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ పార్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్, నీ దగ్గర పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. అలాంటప్పుడు ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ క్రైటీరియాస్ యూ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఇస్ లాప్లేస్ క్రైటీరియా. ఇందులో వాట్ యు డూ, యుల్ డూ ద యావరేజ్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద మ్యాట్రిక్స్. యావరేజ్ చేసి దెన్ ఒకవేళ ప్రాఫిట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే హైయెస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, ఆర్ ద కాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే లోయెస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ ద డెసిషన్. సావేజ్ లో సావేజ్ అంటే ఏంటిది? మినీ మ్యాక్స్ రీగ్రేడ్. ఓకే, మినీ మ్యాక్స్ రీగ్రేడ్. రీగ్రేడ్ అంటే విల్ డిడక్ట్, ఒకవేళ ప్రాఫిట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే హైయెస్ట్ వాల్యూని డిడక్ట్ చేస్తాం అండ్ కాస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే లోయెస్ట్ వాల్యూని. ఆఫ్టర్ డూయింగ్ దోస్ డిడక్షన్ నెక్స్ట్ యూ విల్ డూ మినీ మ్యాక్స్. ఫస్ట్ మాక్సిమం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ మాక్సిమం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇందులోకించి అగైన్ మినిమం సెలెక్ట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద డెసిషన్ టేకెన్. ఓకే, హర్విక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? ఆల్ఫా ఇంటూ మాక్సిమం ప్లస్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ మినిమం. ఇక్కడ ఒకవేళ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇవ్వకపోతే 0.1 టు 0.9 వరకు తీసుకోవచ్చు. ఐ సజెస్ట్ 0.5. ఓకే, ఒకవేళ ఆల్ఫా వాల్యూ ఇస్తే ఆల్ఫా వాల్యూ తీసుకోవాలి. నౌ మినీ మ్యాక్స్, మ్యాక్సీ మినీ, మినీ మినీ, మ్యాక్సీ మ్యాక్సీ. వీటి కేసెస్ లో ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, ఈ సెకండ్ ని ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఆ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో అగైన్ ఫస్ట్ మినీ ఉంది, యుల్ కన్సిడర్ మినీ. ఆర్ మ్యాక్సీ ఉంటే మ్యాక్సిమం, మినీ ఉంటే అగైన్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సీ ఉంటే మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ సెకండ్ ఉన్నవి ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అండ్ ఈ సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాంట్లో నెక్స్ట్ మినిమం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. గాట్ ఇట్? నెక్స్ట్ డెసిషన్ అండర్ రిస్క్. డెసిషన్ అండర్ రిస్క్ అంటే నీ దగ్గర పార్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, అంటే ఈవెంట్ అవుతుందా అవ్వదా నీకు తెలియదు. సో ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, ఏ కేసులో అయినా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కనుక్కోవాల్సిందే. బట్ ఇక్కడ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ యూ విల్ టేక్ ద డెసిషన్. హౌ యూ విల్ ఫైండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ? క్యాష్ ఫ్లో ఇంటూ ద ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఒకవేళ క్వశ్చన్‌లో ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కోండి అని అడిగితే దెన్ యూ విల్ డూ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ విత్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మైనస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ వితౌట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ వితౌట్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే నీకు ఏ డెసిషన్ ఇవ్వలే, బట్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ క్యాష్ ఫ్లో ప్రాబబిలిటీ నువ్వు కనుక్కున్నావు. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు కదా, దట్ ఈస్ ద ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ విత్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. Now, you got the expected value with perfect information or unexpected value. వచ్చాక ఒకవేళ బోత్ ద ప్రాజెక్ట్స్ కంపారిజన్ ఉంటే దెర్ ఇస్ ద సేమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. టూ సినారియోస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ సేమ్ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? దెన్ యూ విల్ యూజ్ ద డీవియేషన్, దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్. ఏ కేసులోనైతే డీవియేషన్ తక్కువ ఉందో ఆ ప్రాజెక్ట్ ని నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. ఓకే, నౌ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఎలా కనుక్కుంటారు? ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ అండర్ రూట్. ఇక్కడ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటిది? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఎక్స్ అంటే ఏంటిది? క్యాష్ ఫ్లో. యు నో ద ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, అండర్ రూట్ ఎక్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఒకవేళ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ నాట్ త్రూ స్టాండర్డ్ డేవియేషన్ తీసుకునేది, బట్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద డేవియేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ కోఎఫిషియంట్ వేరియేషన్. కోఎఫిషియంట్ వేరియేషన్ ఈజ్ ఆల్సో నథింగ్ బట్ ద డీవియేషన్ ఉంది. ఓకే, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అనుకొని దెన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆర్ అ మీన్. గాట్ ఇట్? నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ద లాస్ట్ టాపిక్, దట్ ఈస్ డెసిషన్ ట్రీ.
ఓకే. బిఫోర్ మూవింగ్ టు ద డెసిషన్ ట్రీ మనం ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. దట్ ఈస్ ఇలిస్ట్రేషన్ 4. సేమ్ ఇలిస్ట్రేషన్ 4 లాంటిదే ఒక క్వెషన్ వచ్చింది ఎగ్జామినేషన్‌లో. యూ డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ డూ ద టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లమ్. ఇది అర్థమవుతే మీకిది ఈజీగా వచ్చేస్తది. ఆర్ ఎల్స్ నేను క్వెషన్ పేపర్‌ది చేయనా? It's okay. Anything. I'll do the textbook one, and you go and try the uh, met question paper, previous year question paper question. After that, we'll move to the decision tree. Okay. Today is the last topic for the decision theory, and next we'll move to the division performance measurement. And June 2026 లో మాక్సిమం డెసిషన్ ట్రీ మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాడు అని నేను అనుకుంటున్నా. బికాస్ లాస్ట్ టైం ఆన్ క్రైటీరియాస్ అడిగాను. అంతకుముందు ప్రాబబిలిటీ మీద అడిగాను. సో ఉన్న టాపిక్ ఇంకా మిగిలింది డెసిషన్ ట్రీ మాత్రమే. సో ఈసారి డెసిషన్ ట్రీ వస్తది అని నా గెస్. చలో లెట్స్ గో ఇంటు ద క్వశ్చన్. క్వశ్చన్‌లో ఏమంటున్నాడు? మనకేమేమి ఇచ్చినాడు? సేల్స్ ఇచ్చినాడా? ఓకే. సేల్స్ ఎంత? 10 రూపీస్. వేరియబుల్ కాస్ట్ 5 పర్ యూనిట్ అండ్ 0.5 పర్ యూనిట్. దీని గురించి ఏదైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిందా? కమ్ డౌన్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వేరియబుల్ కాస్ట్ అన్నాడు. వేరియబుల్ కాస్ట్ గురించి అంటే 80,000 యూనిట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత వేరియబుల్ కాస్ట్, 1,00,000 ఉన్నప్పుడు 5 అండ్ 1,10,000 ఉన్నప్పుడు 4.80 పర్ యూనిట్ పడ్డది వేరియబుల్ కాస్ట్. నా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఎంత? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌కి, మార్కెటింగ్‌కి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్‌కి కలిపి 3,50,000. సీ యూనిట్స్ చేంజ్ అయినా ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ మాత్రం ఫిక్స్ ఉంటది. ఇది తెలుసు కదా! యెస్. నౌ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ టాక్స్ వచ్చింది. టాక్స్ ఎంత? 50%. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్స్. ఇక్కడ ఇంకా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమిచ్చిండు? సేల్స్ ప్రాబబిలిటీ ఇచ్చిండు. ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ యూనిట్స్ 0.3, 0.5 అండ్ 0.2 ఆఫ్ ఇదేంటిది మార్కెటింగ్‌కి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్‌కి సంబంధించింది 0.2, 0.6 అండ్ 0.2 అండ్ ఇట్స్ ప్రైజెస్ పర్ యూనిట్. సో 0.2 ఏ కేస్‌లో? ఓకే. వేరియబుల్ కాస్ట్ కేస్‌లోనే. బట్ ఈ 0.3 ఏ కేస్‌లో? వాల్యూమ్ కేస్‌లో. దిస్ ఈస్ సేల్స్‌కి సంబంధించింది. ఇదేంటిది? వేరియబుల్‌కి సంబంధించింది. ఇది ప్రాబబిలిస్టిక్ ప్రాఫిట్ బడ్జెట్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. క్వెషన్ ఏమడిగిండు? మేనేజ్మెంట్ అకౌంటింగ్ ఈస్ టు వర్క్ ఔట్ ద ప్రాఫిట్ బడ్జెట్ టేకింగ్ ద అబోవ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటూ అకౌంట్. ఆల్ ద కోర్ కాస్ట్స్ ఆర్ గివెన్ ఎర్లియర్. ప్రిపేర్ ఏ ప్రాబబిలిస్టిక్ బడ్జెట్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేయాలి? ఇన్‌కమ్ స్టేట్‌మెంట్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆఫ్ ది ఈచ్ కేస్ 80,000లో ఎలా ఇన్‌కమ్ స్టేట్‌మెంట్ వస్తది? ఎంత ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ టాక్స్ వస్తది? అండ్ 1,00,000 అండ్ సేమ్ యాస్ 1,10,000. దాని తర్వాత ప్రాబబిలిస్టిక్ యూజ్ చేసి యూ విల్ గెట్ అ రియల్లీ పర్ఫెక్ట్ ప్రా ప్రాఫిట్. ఓకే. లెట్స్ డూ ఇట్. చలో రాద్దాం. ఫస్ట్ యూనిట్స్. యూనిట్స్ ఎంత? ఒకటి 80,000 అండ్ 1,00,000, 1,10,000. నౌ మీకు సేల్ ప్రైస్ తెలుసు కదా! సేల్ ప్రైస్ పర్ యూనిట్. ఫస్ట్ కేస్ 10 అన్నిటికి సేమ్ పర్ యూనిట్ కాబట్టి 10 పర్ యూనిట్. వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్‌లో ఏమన్నా డిఫరెన్స్ ఉందా? యెస్. దేర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ యూనిట్స్. 5.10 పర్ యూనిట్. ఎప్పుడు? మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. మార్కెటింగ్ ఏమన్నా చేంజ్ అవుతుందా? నో. ఓకే. 5 ప్లస్ 5.10 80,000 దగ్గర ఎంత? 5 ప్లస్ సారీ 5.10 ప్లస్ 5.10 ప్లస్ 0.50 80,000 యూనిట్స్. దట్ ఈస్ 5.60. నెక్స్ట్ 5
నెక్స్ట్ 5 ప్లస్ 0.50 5.50 and finally 4.80 plus the 0.50 total 5.30. ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 5.60 5.50 and 5.30. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏం చేస్తాం మైనస్ చేస్తాంగా నౌ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ contribution per unit 10 minus 5.60 4 point sorry calculator ఏడుంది okay 10 minus 5 it's a 5 and 4.40 4.50 and this is 4.70 కరెక్టేనా నో కాంట్రిబ్యూషన్ పర్ యూనిట్ నాకేం కావాలి టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ కావాలి సో ఐ కెన్ మైనస్ మై ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ డిడక్ట్ చేయొచ్చు కదా ఎంత టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ 4.40 into 80,000 units that is how much 3,52,000 next 4.50 into 1 lakh 4,50,000 4.70 into 1,10,000 that is 5,70,000 17,000 okay fixed cost ఎంత fixed cost how much total fixed cost is 3,50,000 యూనిట్స్ చేంజ్ అయినంత మాత్రాన ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ చేంజ్ అవ్వదు ఓన్లీ వేరియబుల్ కాస్ట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ట్యాక్స్ 2,000 and 1 lakh 3,15,000 minus 3,50,000 minus 5,70,000 50 1,50,000 and 1,67,000 no tax ఎంత ట్యాక్స్ 50% ట్యాక్స్ 2,000 into 50% 1,000 1 lakh into 50% 50,000 1,67,000 into 50% how much okay profit after tax ఎంత 1,000 50,000 1,000 50,000 83,500 ఓకే ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వచ్చింది నాకేం ఏం కావాలి ప్రాబబిలిస్టిక్ బడ్జెట్ యూజింగ్ ప్రాబబిలిటీ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ నాకు ఎన్ని వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి 3 అంటే సేల్స్ ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి 3 కేసెస్ వన్ ఇస్ 80,000 80,000 యూనిట్స్ సేల్ అవ్వడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది 0.3 0.3 ఓకే అండ్
నాకు వేరియబుల్ కాస్ట్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ కూడా ఉంది. సో నాకు జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ కావాలి. బిఫోర్ గెటింగ్ ద జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ వేరియబుల్ కాస్ట్. వేరియబుల్ కాస్ట్ ఈచ్ కేసులో అంటే నీ వేరియబుల్ కాస్ట్ 5.60 ఉన్నప్పుడు 80,000 యూనిట్స్లో 5.60 ఉన్నప్పుడు ఎంత, 5.50 ఉన్నప్పుడు ఎంత నీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్, అండ్ 5.30 ఉన్నప్పుడు నీ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఉంటుంది. నీకైతే వేరియబుల్ కాస్ట్ 3 కేసెస్ ఉన్నాయి కదా. వన్ ఈస్ 5.60 అండ్ 5.50 and 5.30. ఈ 3 cases, when there is a volume of 80,000, నా ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత? ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్. నీకు ఇక్కడ 5.60 ఈజ్ 80,000, ఓకే, బట్ 5.50 1 lakh 80,000 యూనిట్స్ కి కాదు. నౌ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్. 5.60 ఉన్నప్పుడు ప్రాబిలిటీ కేసెస్ ఎంత? 0.2. ఫస్ట్ వేరియబుల్ కాస్ట్ కదా ఇది. ఎందుకు 5 ఇక్కడ 5.10 ఉంది కదా, నువ్వు 5.60 అంటున్నావు ఏంది? నో, మనం 2 వేరియబుల్ కాస్ట్ ని యాడ్ చేసినాం కాబట్టి మనకు 5.60 వచ్చింది. ఆర్ఎల్స్ 5.10 కున్న ప్రాబిలిటీ 0.2, 5 కి 0.6 అండ్ 4.80 కి 0. సో ఈ వేరియబుల్ కాస్ట్ కి కూడా ప్రాబిలిటీ ఉన్నది 0.2, 0.6 అండ్ 0.2. నాకు ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కావాలి. ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ ఇట్. 5.60 ఉన్నప్పుడు ప్రాబిలిటీ, యు నో, యు గోట్ అ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 1000. నౌ నాకు ఇక్కడ ఈ కేసులో 5.50 ఉంది. దెన్ ఐ విల్ గెట్ 10 minus 5.50 is 4.50. 4.50 into 80,000. Okay, 80,000 minus 5.50 into 80,000. Wait a minute. 4,40,000. ఓకే, నాకు టోటల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 4,40,000 minus 3,50,000, దట్ ఈస్ 90,000. 90,000 90,000 50% అంటే ఎంత? 30,000. ఓకే, కరెక్టేనా? సి 10 minus 5.50 is 4.50. 4.50 into 80,000 is 3,60,000. 3,60,000 minus 3,50,000 is a fixed cost. I got a 10,000 as a profit before tax. Profit before tax into 50% is 5,000. Divided by 2 is 5,000. And 5,000 is a profit after tax. సెకండ్ కేసులో ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఎంత? 5,000. అర్థం కాలేదా? కెన్ ఐ రిపీట్ ఇట్? ఓకే, ఐ విల్ డూ ఇట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నా చూడండి. సెకండ్ కేసులో నీకు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఎంత వచ్చింది? 5.50. 10 minus 5.50 ఎంత? 4.50. సో నాకున్న వాల్యూమ్ ఎంత? 80,000 యూనిట్స్. అంటే వేరియబుల్ కాస్ట్ 3 కేసెస్లో నాకు 80,000 సేల్స్ ఉన్నప్పుడు నా ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుంది? కాంబినేషన్. ఓకే, 80,000 into 4.50 ఎంత? 3,60,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ ఇస్ 3,50,000. ఎంత? 1 lakh 10,000? 10,000. 10,000 into 50%, ఇట్ ఈస్ 5,000. మైనస్ చేస్తే
ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ వచ్చింది ఎంత? 5,000. అదే నా రాసింది. సేమ్ అంతే. అగైన్ వెన్ ద వేరియబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 5.30, 80,000 వేరియబుల్ కాస్ట్ 5.30 అంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది? 4.70. 4.70 ఇంటూ 80,000, 3,76,000. ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ 3,50,000. ఎంత? 26,000. 26,000 డివైడెడ్ బై 2 డివైడెడ్ బై 2 అన్న 50% అన్న సేమ్ కదా. 13,000. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ ఇస్ 13,000. నా నాకు ప్రాబిలిటీ ఒకటే ఉందా? ప్రాబిలిటీ లేదు. సేల్స్ మీద ఉంది ప్రాబిలిటీ అండ్ ఆల్సో వేరియబుల్ కాస్ట్ కూడా ఉంది. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ద జాయింట్ ప్రాబిలిటీ హియర్. Joint probability 0.3 into 0.2, 0.06, 0.3 into 0.06, that is 0.18, 0.3 into 0.06. A joint profit after tax, that is the cash flow rate, into probability, that is joint probability. 1000 into 0.06, 60. 5,000 into 0.18, 900. 13,000 into 0.06, fast, 780. Now, same 80,000 to nila chesamu. Same you need to do with the 1 lakh and also 1,10,000. 1 lakh. Probability enta? 1 lakh units ki probability enta? 0.5. Variable cost cases unnai? 5.60, 5.50 and 5.30. Probabilities again 0.2, 0.6 and 0.2. Profit after tax. Same profit after tax. 4.50 into 1 lakh, 4,50,000 minus 3,50,000. ఎంత వచ్చింది? 1 lakh. 1 lakh into 50% is 50,000. ఫస్ట్ కేసు ఏంటి? కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 4,40,000. 4,40,000 into 1 lakh. 4,40,000 into 1 lakh. 4,40,000. 4,40,000 minus 3,50,000. 90,000. 90,000 into 50%. 45,000. Profit after tax. 45,000. 5.50 ఉన్నప్పుడు వేరియబుల్ కాస్ట్ 50,000 is a profit after tax. 5.30 ఉంటే కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత? 4.70. 4.70 into 1 lakh. 4,70,000 minus 3,50,000. 50, 60, 7, 1,20,000. 1,20,000 into 50%. 60,000. 60,000, 1,20,000 minus 60,000 is 60,000, right? This is profit after tax. Joint probability 0.06. అవునా? కాదు. 0.5 into 0.2, 0.10. That is 0.1. 0.6 into 0.5, 0.3. 0.2 into 0.5, 0.10. 45,000 into 0.1, 4,500. 0.3 into 50,000, that is 15,000. 60,000 into 0.1, 6,000. Same 1,10,000 కూడా చేస్తాం. Probability 0.2. 5.60 is a variable cost. 0.2
0.6 and 0.2 into 0. అప్పట్లోపు ఇది ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ తీసేయండి. 0.04 ఓకే. ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ 440 into 1,10,000 minus 3,50,000 ఎంత వచ్చింది? Yes, 67,000. 67,000 and next 72,500 and 83,500. Cash flow ఎంత? 2680. 0.12 into 72,500. 8,700. 8,700. Okay. 0.04 into 83,500. 3340. Okay. Total profit ఎంత? 960. 150. 1050. 1050 plus 780. 1830. 1830. Next 621. 25,500. నెక్స్ట్ ఇక్కడ 2680 ప్లస్ 14,720. Total profit is realistic profit. Right. $1,740 plus 25,500 plus 14,720. 41,960. Calculations important. Okay. ఇలా same problem and this is the question. ఇక్కడ వేరియబుల్ కాస్ట్ ఏంటి? 4, 1 and 0.50. Fixed cost is 2,50,000 plus 1,30,000. That is 3,80,000. 3,80,000 fixed cost. Sales and selling price 10 rupees. Variable cost 4, 5 and 5.50. Tax is 31.2%. Same. నీకు వేరియబుల్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చినాడు 5.50, 4, 350. వాటికి ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయడం. వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్, ఇది ఓన్లీ వర్క్స్ ఓవర్ హెడ్ కి, అంటే ఈ దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయకుండా 5.50 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0.50. 5.50 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0.50. నెక్స్ట్ 4 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0.50. 3.50 ప్లస్ 1 ప్లస్ 0.50. ఇది వేరియబుల్ కాస్ట్. ప్రాబబుల్ ఏ ఏ యూనిట్స్ కి తీసుకుంటాం ఇక్కడ? 1,80,000 కి, 2 lakhs and 2,40,000 కి.
ప్రాబిలిటీస్ ఇచ్చిండు. జాయింట్ ప్రాబిలిటీ కనుక్కోవాలి. అండ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ కనుక్కోవచ్చు. ఈచ్ యూనిట్‌కి విత్ డిఫరెన్స్ or variable cost you'll get. Okay, do it. Chalo. Next we move to the decision tree. June 2026 ki highly recommended question. Okay, there is a more probability to get June 2026 question paper. Now, decision tree అంటే ఏం లేదు. See, for example, మనం మన ఫ్యామిలీ ట్రీ డ్రా చేసేటప్పుడు ఎలా చేస్తాం? గ్రాండ్ ఫాదర్, అక్కడ నుండి వీళ్ళు వచ్చినారు, అక్కడ నుండి అగైన్ అనదర్ 2 చిల్డ్రన్, వీళ్ళకి 2 చిల్డ్రన్, వీళ్ళకి 2 చిల్డ్రన్, అలాగే ఇస్తాం కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. బట్ యూజింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ డ్రా ఇట్. క్వశ్చన్ చూడండి. ఏ కంపెనీ కెన్ చూస్ టు లాంచ్ ఎ న్యూ ప్రోడక్ట్ XYZ or not. Launch or don't launch. If the product is launched, expected sales and expected unit cost might as follows. ఒకవేళ లాంచ్ అవుతే సేల్స్ అండ్ కాస్ట్ 2 కేసెస్ ఇచ్చినాడు. సో విల్ డ్రా ఇట్. ఫస్ట్ ఒక డెసిషన్ పాయింట్, దట్ ఈస్ D1 అనుకుంది. D1 నుంచి వన్ ఇస్ లాంచ్ అండ్ వన్ ఇస్ డోంట్ లాంచ్. యూ నీడ్ టు రైట్ దిస్. ఇక్కడ లాంచ్ అయినాక ఏమైంది? సేల్స్ ఉన్నాయి. 2 డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ సేల్స్. One is sales with 10,000 units. And another one is sales with 15,000. Probability ఎంత? 0.8. ఇక్కడ 0.2. Now, ఈ సేల్స్ నుండి again there are 2 types of cost. ఈ 10,000 కి కూడా there is a 2 different cost. One cost is 0.6 and another one is 0. One is cost of 7 rupees. ఎంత probability? 0.7. Another one is cost 8 rupees. Probability is 0.3. అర్థమైందా? సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని బట్టి డ్రా చేయడం. కాస్ట్ 7 రూపీస్, ఈ కేసులో కూడా అంతే ఉంది కదా. కాస్ట్ 8, దట్ ఈస్ దర్ ఈస్ అ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ 0.3. ఓకే, ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాము. ఓకే, లెట్స్ డూ ఇట్. See, one there is a previous year question paper. ఈ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేద్దాం ఒకసారి. ఇది జూన్ 2024 లో వచ్చిన క్వశ్చన్. సో అగైన్ జూన్ 2026 లో కూడా డెసిషన్ ట్రీ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఆర్ హై. సి టెక్స్ట్ ఆన్ కనిపిస్తుందా క్వశ్చన్? See, Textile Limited, a textile company, is considered whether to enter a new market. In case of company decides to enter this new market, it must increase its production. సో కంపెనీ ఏమనుకుంటుంది? మార్కెట్ కి ఎంటర్ అవ్వాలా వద్దా అని అనుకుంటుంది. ఒకవేళ మార్కెట్ ఎంటర్ అవుతే ఇట్ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఏమవుతుంది? టు అచీవ్ హయ్యర్ ప్రొడక్షన్ ఇట్ మస్ట్ ఎయిదర్ ఇన్స్టాల్ ఏ న్యూ ప్లాన్ or with a cash outflow of 3 lakhs. 3 lakhs cash బయటికి వెళ్తుంది. Now, to pay overtime wages to its workers, which are expected to amount to 1 lakh. Overtime pay చేస్తే 1 lakh cash బయటికి వెళ్తుంది. అంటే ఇక్కడ 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏంటిది? ఫస్ట్ సినారియో డెసిషన్ 1, ఇక్కడ నుండి
నేను మార్కెట్‌కి ఎంటర్ అవ్వాలను. దిస్ ఈస్ డు నాట్ ఎంటర్ అండ్ ఎంటర్ ద మార్కెట్. ఓకే. మార్కెట్ ఎంటర్ అయినంక అగైన్ దేర్ ఈస్ అనదర్ డెసిషన్. దిస్ ఈస్ డెసిషన్ నంబర్ 2. ఓకే. డెసిషన్ 2 ఏంటిది? ఎయిదర్ న్యూ ప్లాంట్ తీసుకురావాలి ఆర్ ఎల్స్ ఓవర్ టైమ్ వేజెస్ పే చేసి ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. మెషినరీతో కూడా ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. ఓవర్ టైమ్ వేజెస్ పే అంటే వర్కర్స్ ని ఓవర్ టైం చేయించుకుని వాళ్ళకి కూడా వేజెస్ పే చేయొచ్చు. సో న్యూ ప్లాన్ ని తెచ్చినప్పుడు నాకు ఎంత అవుతుంది క్యాష్ ఫ్లో? న్యూ ప్లాన్ 3 lakhs క్యాష్ అవుట్‌ఫ్లో అవుతుంది కదా! అండ్ ఓవర్ టైమ్ అప్పుడు అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ ఓవర్ టైమ్. దర్ ఈస్ 1 lakh క్యాష్ అవుట్‌ఫ్లో. నౌ ఒకవేళ if the company decides to enter the market, there is 60% chance of shareholders approving the installation of new plant. అంటే ఇంకా అప్రూవ్ చేయలేదు. సో అప్రూవ్ చేయడానికి ఎంత ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 60%. నౌ అనదర్ డెసిషన్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాస్ ఏ. డెసిషన్ తీసుకోవడానికి దెర్ ఇస్ అ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ 60%. అంటే మిగతా 40% నో అప్రూవలే కదా! అంతే కదా! ఆ 40% దేనికి అప్రూవ్ అవ్వాలి? Indirectly for the overtime. See, there is a 60% of chances to approve. So you write it as approval 0.6 and no approval ఇవి రాయాలి కంపల్సరీ 0.4. ఒకవేళ అప్రూవ్ అవుతే ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది? 3 lakhs cash outflow. Okay. A random sample of current market structure reveals that there are 40% for achieving high level, 30% for medium level, and 20% for low level, and 10% achieving no sales. ఎన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టోటల్? 4 కేసెస్. అగైన్ ఇక్కడ ఇంకో డెసిషన్ 1, 2, 3 and 4. ఓకే. హై, మీడియం, లో and no sales. 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1. అంతే కదా! 10% ఛాన్స్. నో అప్రూవల్ కాస్ట్ ఈస్ ఏం లేదు. సో ₹0. ఓవర్ టైమ్ ఒకవేళ ఓవర్ టైమ్ పే చేస్తే ఫర్దర్ ఏ హై లెవెల్ ఆఫ్ సేల్స్ విల్ బి హీల్డ్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 10 lakhs. అంటే ఈచ్ కేస్‌లో నీకు 10 lakhs ప్రాఫిట్ అయితే ఉంది. హై లెవెల్ అంటే ఇక్కడ రైట్ ఇట్ హియర్ యాస్ 10 lakhs. నాకు ఇక్కడ స్పేస్ లేదు కాబట్టి రాయట్లేదు. నార్మల్‌గా 10 lakhs. మీడియం లెవెల్ సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 6 lakhs. అండ్ లో లెవెల్ సేల్స్ 2 lakhs. If there are no sales, the company will lose 5 lakhs. 5 lakhs లాసేజ్ ఉంది.
ఓకే. ఓవర్ టైమ్ కేస్‌లో 1,00,000 అవుట్‌ఫ్లో అవుతుంది. లేదా 1,00,000 అవుట్‌ఫ్లో ఇక్కడుంది గదా! 1,00,000 చార్జెస్ అవుతున్నాయి. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్‌మెంట్, హియర్ ఆల్సో దేర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ హై. సీ అగైన్ 4, 1, 2 and 3, 4. High, medium, low and no sales. 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1. Again, ఒకవేళ సేల్స్ అయితే ఏమవుతుంది? 10 lakhs, 6 lakhs, 2 lakhs and loss of 5 lakhs. This is loss. క్వెషన్ ఏం అడిగినాడు చూడండి. రిప్రజెంట్ ద అబోవ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డెసిషన్ ట్రీ. డెసిషన్ ట్రీలో వేసేసామా? అండ్ సజెస్ట్ ద ఆప్షన్ దట్ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్ బై ద కంపెనీ. ఏ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? న్యూ ప్లాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? ఓవర్ టైమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? లెట్స్ రైట్ ఇట్. సజెస్ట్ ద ఆప్షన్ అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ కేస్ న్యూ ప్లాంట్. న్యూ ప్లాంట్ అవుతే 10 lakhs into 0.4 ఎంత? సో యూ డూ 10 lakhs into 0.4, that is 4 lakhs plus 6 lakhs into 0.3 plus 0.2 into 2 lakhs. Again, there is a loss of 5 lakhs అంటే minus 0.1 into 5 lakhs. 50,000. టోటల్ ఎంత వచ్చింది? 5,70,000. ఇది 5,70,000. నౌ ఈ 5,70,000 తోని నీకు న్యూ ప్లాన్ పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? ఇది సేల్స్ టర్న్ ఓవర్. నో కాస్ట్ తీసేయాలి కదా! ఎంత? 3 lakhs is the cost for the plant. How much profit you will get? 2,70,000. అదే ఓవర్ టైమ్ పే చేస్తే you'll have a 5,70,000 as a turnover and 1 lakh is a wages paid. Your profit will be 4,70,000. ప్రాఫిట్ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే సజెస్ట్ చేస్తాగా. సో ఐ విల్ సజెస్ట్ ద టు పే ఇన్ ఎంత? అఫ్ కోర్స్ ఓవర్ టైమ్. ఒకవేళ మీ డిసిషన్ ఇక్కడ తీసుకోలేకపోతే యు గో వేర్ అది వేర్ అంటే 4,70,000 అంటే మీకు ఆల్రెడీ దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ క్వెషన్ చేసేటప్పుడు మనం వేరియబుల్ కాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ సేల్స్ యూనిట్ ప్రాబబిలిటీ రెండిటిని కలిపి జాయింట్ ప్రాబబిలిటీ చేసాం. ఇక్కడ కూడా 2,70,000 వీటి ప్రాబబిలిటీ చేసేసాం. అండ్ దెర్ ఇస్ అ అప్రూవల్ ఆఫ్ 0.6 ప్రాబబిలిటీ అండ్ నాట్ అప్రూవల్ ఆఫ్ న్యూ ప్లాన్ కి 0.6 ఉంది కదా. సో ఎంత పే చేసే ఛాన్స్ ఉంది? 1 lakh 60 1,62,000. ఇంత మాత్రమే నీకు రిటర్న్ రాగలదు. ఓకే, గాట్ ఇట్? సేమ్ క్వెషన్‌ని బట్టి డెసిషన్ ట్రీ డ్రా చేయాలి.
అండ్ దానికి సంబంధించిన ప్రాబిలిటీ టైప్ క్వశ్చన్‌లా ఇస్తది. ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏది ఎక్కువ ఉంటే ఇది ప్రాఫిట్ మ్యాట్రిక్స్ కాబట్టి ఎక్స్‌పెక్టెడ్ వాల్యూ ఏది ఎక్కువ ఉంటే అదే విల్ టేక్ ఇట్. ఓకే. దిస్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్. అండ్ టెక్స్ట్ బుక్‌లో ఇల్లస్ట్రేషన్ 12 ఇస్ డెసిషన్ ట్రీ అండ్ అనదర్ వన్ క్వశ్చన్ ఈస్ దేర్. డిసెంబర్ 24లో వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్. బోర్‌వెల్ క్వశ్చన్ చేయండి ఇది కూడా. ఓకే. నెక్స్ట్ లెట్స్ మీట్ విత్ ద డివిజనల్ పర్ఫార్మెన్స్ మెజర్మెంట్ చాప్టర్. దిస్ టైమ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ డెసిషన్ ట్రీ. జూన్ 26కి మాత్రం డెసిషన్ ట్రీ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఎందుకంటే ఎంక్యూపీస్ కూడా డెసిషన్ ట్రీ క్వశ్చన్సే అడిగారు ఇన్ బోత్ సెట్స్. చలో బాయ్.